So I'm going to keep my brief quite short because I would rather interact with all of you and hear the questions that you have to say. So there are mainly three aspects which I want to address today. First one being the 200th year of upcountry workers coming into this country as indentured labor. So with regards to that, we have passed a cabinet paper to, number one, not to celebrate but to commemorate the 200th year of indentured labor, which is the upcountry workers coming in, because we feel that there's a very big distance between Sri Lankan society and the plantation workers. Because there is something that needs to be said, that out of a population of 1.5 to 1.8 million, 135,000 are the ones that are involved in this plantation trade as tea pluckers. Unfortunately, Sri Lankan society has labeled the entire community of 1.8 million as the identity of the profession that 135,000 practice, which is it's a very inhumane thing to do. Because number one, it's about self-respect. Number two, it's about identity. People do not understand the history that upcountry shares. And even amongst the global community, there's this perception. When you say Tamils and when you say Sri Lanka, people think only about the war. People think only about the north and east. But right now, upcountry Tamils, they are living in 10 to 12 different districts as a scattered community across 102 GN divisions. And they are not capable of getting political representations in districts other than Norelia, unless and of course they're able to bring forward a candidate. So the reason I'm bringing this up right now, I think it's because of recognition. People fail to understand that we have gone through 30 years of not having our citizenship, while the ancestors or forefathers of various other communities were having access to education, while they were having access to healthcare, while they were having access to so many other government benefits. The plantation workers, deprived of their civic rights, were not entitled to any of these benefits. So this went on from 1948 to 1977. Following that, in 2003, the late Jeevan Thondaman, under the premiership of the current president, His Excellency Ranil Wickremesinghe, were able to provide citizenship for about 300,000 people in 2003. So these factors are often overlooked simply because we are not considered as citizens of this country. We're always looked at as outsiders. So the reason I'm bringing this up right now is because I believe that as journalists, all of you have your journalists, with your ethics, with your profession. And I would request all of you to bring this to light, because these are things that are not talked about, and dialogue needs to be created around this. So in lieu with the government's vision, we are planning to have an event in the first week of November. And in that event, we are not trying to showcase, just the plantation workers. We are trying to showcase this community as a whole. We're trying to showcase to the country that it's this community that gave this country their free education. It's this community that gave this country their free healthcare. And these things need to be brought to light, which is why we are requesting the support of the journalists as well, which we believe we have. And secondly, there's also one more aspect to this. I think next month we would be forming a committee to invite guests from various different countries who are in one way or the other related to upcountry or the Indian origin identity, or more or less a marginalized community. And we would be giving you further updates on that. But the intention behind this program is to not show the public that we have nothing. It's to show the public and the rest of the country that we have come so far, but still we have a long way to go. And apart from that, we also have the formation of the Presidential Task Force on the Reintegration Committee of Upcountry Community into Sri Lankan society. So for this task force, we have not selected any individuals who are affiliated to any parties, but rather we have selected young individuals who are from upcountry, who have been part of the system, who are the children of estate workers, who have come out and have been able to shine in their field. They can be lawyers, doctors, teachers. We have got all of them on board, and we are looking to form the Presidential Task Force quite soon. And this task force will specifically deal with a lot of injustices that have happened to
the upcountry sector. If I may start with history, if you look at 1964, we had the Srima Shastri Pact by the Indian government and the Sri Lankan government, which in my view is a great injustice done to the people of upcountry, simply because the people of upcountry were not considered as citizens of this country then. They were not even considered as human beings. They were considered more like cattle. Because at that point of time, the Srima Shastri Pact, it clearly stated that all those who voluntarily wish to be repatriated back to India may be repatriated. But over here, due to the negligence, willful negligence of the government at that particular point of time, or political entities at that particular point of time, they had forcibly repatriated many people from the upcountry sector back to India. And those people are still suffering. They are still working as tea estate workers in Tamil Nadu and various other places. They do not even have the bare minimum rights that we have given to our workers here. And the labor law in India, as well as Sri Lanka, whatever said and done, it is outdated and needs to be revamped where it caters to this particular section of society. So all of you may wonder, why am I saying things like this? But the reality is, the truth must be spoken at all costs. And we are planning to bring this particular piece of information even to Geneva, because one thing that we have noticed is that as far as Sri Lanka is concerned, including all the journalists here, journalists and various different characters from different sections of the informal sector, everybody has a notion that they feel bad for upcountry, that sympathy is there for upcountry, that pity is there. But I've mentioned this in Parliament and I'll mention it here again. We are not looking for pity or sympathy. We are just simply looking for the same right as another Sri Lankan would have. It's as simple as that. If you look at it historically, in every other region in this country, you would notice every 400 families, you have a Grama Sevaka. Every 400 to 500 families maybe. But only in upcountry, you'd notice for every 3,000 families and every 4,000 families. And this is simply because when the demarcation took place, people of upcountry were not considered as Sri Lankan citizens. And because of that, many of the government programs are not getting to them. Today we are talking about Samurti. We are talking about so many different programs. And the first question is, are people from upcountry included in this? Well, to be quite frank, by law, by morality, they should be included in this. But due to the willful negligence of certain officers, due to the discriminatory practices of certain officers, people from upcountry are cast aside. However, with this Aswasuma program, there was first a false narrative that had taken place, where Aswasuma was not catering to the upcountry community. But we have gone through the numbers, we have gone through each and every GA region, and I can assure you that Aswasuma includes upcountry workers as well, and all those people who have been neglected, we have taken into account their appeals and we are forcing it forward as well. If the government was not serious about these appeals, then we would not extend the period from the 30th to, I think even now we've given an extension. So the root cause of this problem, as I mentioned earlier, is the demarcation of these areas with the number of families that are held within. So in order to address this, we had brought this up with the President, and the President, His Excellency, had said that they would bring forth a program, and that will be through the Reintegration Committee. So this Reintegration Committee would deal with these aspects. And apart from that, I would like to come to another important topic, which is the water tariff. And I can see a lot of smiles over here, but as far as the water tariff is concerned, I can assure you, the water tariff is formulated in such a way where it will protect the weak and vulnerable section of society. Despite the stigma against water tariff hike, the minute we hear the term tariff hike, we immediately look at the negatives. We immediately look at the fact that, no, it's an increase in cost, how can we put up with that? But the reality is it needs to be looked at in a more practical manner and a more sustainable manner. So to put it in perspective, as far as the water tariff hike is concerned, we, as the Water Board, I want all of you to keep something in mind before you pose any questions. We have inherited this problem as of today. As far as the Water Board was concerned, we had about 12,300 employees, and
That's just the water board. Apart from that, we have 3 other institutions as well. But as far as the water board, which is our primary instrument, is concerned, we had about 12,300 employees, and 70% of them are unskilled. We are paying the salary of close to 150,000 for water meter readers who are going on their cycles and gathering data. I'm not saying we should sack them, but a better plan should be implemented where they can be transformed into skilled workers, where their pay directly correlates to the work they are putting in. What I'm saying right now, it may not sit well with many people, but I have been put in this position to get the job done, to make this instrument sustainable. And in that sense, with all of you, there may be a question as to why are we going for a water tariff hike right now when we just bought a water tariff hike last year? Well, water tariff hike is not based on time. It's based on external factors, primarily the electricity, the CEB. With the CEB, when they went for their 66% hike, which was absolutely necessary for this country to move forward, the water board was left with operational and maintenance expenses, mainly due to power, at about 425 million rupees a month, which is not a small amount. Had I had 425 million rupees a month, I can do so much for the upcountry sector. At the end of the day, this is money that needs to be saved. This is money that is coming out of the taxpayers, and this is something that we should recognize. So we are losing 425 million rupees a month just on power. Out of 324 plants, only 2% are powered by solar. The remaining are powered by electricity. So when this is the case, clearly we had an issue with sustainability, which is what led to this water tariff hike. And what I would like to say at this moment is also the fact that apart from the 425 million a month, we are also losing 2.8 billion rupees a month simply on compounding interest and debt repayment. So today we have formulated the water tariff hike in such a way where it's split into mainly 4 categories. And if I may, the 4 categories is, first of all, with the domestic tariff in relation strictly to Samurdhi and non-Samurdhi tenement garden tariff, which is the vulnerable section of society, there is absolutely no increase. They will continue to pay what they have been paying. And just to give you a bit of an example, if someone were to use 0 to 5 units of water, 1 unit being 1,000 liters of water, someone were to use 0 to 5 units of water, their bill would be, average monthly bill will be about 115 rupees. And if someone in a family of 5 usually uses between 15 to 20 units of water, which is 15,000 to 20,000 liters of water, and for that, maximum the bill would be 370 rupees. And this we have not touched at all. This is subsidized purely for Samurdhi and the non-Samurdhi tenement category. Apart from this, the second category is the domestic tariff. Now, the domestic tariff is your average household tariff. Before I get into this, I would like to explain to all of you that we are increasing the tariff for water board consumers only. For rural water and community supply, the tariff will stay as it is. The mechanism will stay as it is. Certain places we are giving free, certain places we are charging. But whatever comes under rural water supply, it will stay as it is. There will be no difference in that. This is for the 3.2 million water board consumers. And for the 3.2 million water board consumers, I want all of you to understand one thing, that when we come to domestic tariff, which is the household tariff, 11 to 15 units, as I mentioned earlier, is what we are using for a family of 5 as an average. And their monthly bill, it will not exceed 11 to 15, it will not exceed 1,500 rupees, which we feel is quite fair. It's just because if we bring up this term water tariff hike, there should not be a stigma attached to it, which is why I said to have an open mind and look at it practically. It will not exceed 1,500 rupees. And I would like to say that close to 80% of our water board consumers, 80% out of 3.2 million, which I'm assuming is about 2.5 million. I'm sorry, I'm a bit weak in mathematics, but about 2.5 million. 2.5 million users use less than 20 units per month. So if 2.5 million, which is 80% of our water board consumers, use less than 20 units a month, their bill maximum would be 2,130 rupees, which is fairly doable.
And likewise, there's 90% of the water board consumers are using less than 25 units a month. And that 25 units would be a maximum of 3,140 rupees. Because the biggest issue we are facing today in this country with the water sector is the wastage of water. When it comes to the wastage of water, today all of you are living in Colombo, I assume. So, if I may, today most of the water usage is going as wastage. We are using clean drinking water to wash our vehicles. We're using clean drinking water to garden our plants. We're using clean drinking water for so many other activities other than drinking water. I want all of you to think how ironic and funny it is that you are spending free and clean drinking water, which is coming at minimal cost to your taps, to wash your cars, to garden your plants, to wash your dogs, all that. But you're willing to go to the supermarket and pay 150 rupees for a bottle of clean drinking water. This is the logic behind this. So rather than involving the element of hypocrisy, I would suggest let's look at it practically, because this is something that is going to benefit not this generation but the generations to come. And likewise, that is with the domestic tariff. We have a slab system. I'll hand the paper over to all of you after the press briefing is done. Likewise, with relation to non-domestic tariff. With relation to non-domestic tariff, which is basically government organizations, it could be UDA, it could be hospitals, I would just like to say to how far we have subsidized, because we were firm on the fact that the poor and vulnerable should not be burdened. So to give an example, public standposts and garden taps, and they are 50% subsidized. Schools, religious and charitable institutions, they are also 50% subsidized. And apart from that, government institutions and industries are subsidized at the rate of 20%. And small and medium industries plus government hospitals are subsidized at 20%. Apart from that, for public stand post and garden taps, for some, let's say, if public stand post and garden taps were using 101 to 200 units per slab, then their proposed service charge would be 1,600 rupees. And this is after the subsidy. It's barely an increase. So this is one of the reasons why we had to go with a water tariff hike. And apart from that, we have also brought in a program to explain that this is not the final water tariff hike. What we are planning to do is, within the next 6-month period, we are basically planning to come up with a water tariff formula which excludes the loan component, and also a biannual revision which will be in correlation to the electricity revision, so that we go hand in hand in order to prevent issues like this in the future. Right now we are having a major issue in the water sector because of this water tariff hike, because without this hike we are not able to sustain the water board, number one. Number two, we are not able to go for public-private partnerships. Number three, we have 30 foreign funded projects which have all stalled. And number four, we have an ADB reform. And through this ADB reform, we could unlock $200 million in a policy-based loan, where they would be able to give it to the government as budgetary support, as $100 million for one sub-program and $100 million for another. And this would benefit the people. And also I would like you to take into account that the water tariff hike, though it has been raised for all sections, the primary effect it would have is on the top 5% of the richest in this country, which we feel is more than fair. And lastly, I would like to say something. With this water tariff hike, there's also the government and the Ministry of Finance's social protection policy that's coming about, where people are getting direct cash transfers. And their direct cash transfers are far lesser than our water tariff hike. Though this is not a decision that was easy for us to make, we had to go ahead with this in order to leave a ministry that is sustainable. And with that, I would like to end my press briefing. If there's any questions, I'd be more than happy to take. Thank you. So with the water board, right now we have 68 billion rupees in debt,
We have 380 billion rupees worth of machinery and assets which are in use for our plants. And out of our 16 billion rupees in debt, close to half of that is guaranteed by Treasury. The remaining half, we do not have any coverage. And we have an outstanding of 7.7 billion, 7,700 million to local banks. So that is the current status of the water board. And you have monthly loss of 2.8 billion plus. The 425 million rupees is incorporated within the 2.8 billion rupees. But 2.8 billion, if I'm not mistaken, is still quite a large amount. No? Any other questions? If you have any questions, please feel free to ask in Sinhala or Tamil. இல்லை இரண்டமடுவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் எடுத்து பார்த்துருக்கோம். இரண்டமடுவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது. குறிப்பாக சொல்லணும்னா அங்கே இருக்க அந்த விவசாயிகள் அமைப்புக்கு மத்தியில் ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்து வேறு மாவட்டங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களோட விவசாயத்துறை பாதிக்கப்படுது. ஆனால் நாங்கள் எடுத்த ரிப்போர்ட்டில் அந்த மாதிரி எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ இதில் ஒரு அரசியல் பின்னணி இருந்தாலும் இருக்கலாம். ஆனால் நாளைக்கு நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங் வச்சுருக்கோம். அதில் இரண்டமடுவை பற்றி கவலைப்படுற அத்தனை பேரும் அவங்களோட அரசியல் தரப்பினர் அத்தனை பேரும் அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை முன்னால் கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம். நாங்கள் அதுக்காக பதில் சொல்லிக்கிறோம். தமிழ் இப்போ இன்றைக்கி 2023ஆம் ஆண்டு வந்து மலையக மக்களோட 200வது வருஷம் இந்த நாட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி மலையக மக்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்து இந்த நாட்டில் இலவச கல்வி, இலவச சுகாதாரம் அதெல்லாம் அமைத்து கொடுத்தது மலையக மக்கள் நான் இங்கே திமிராகவே சொல்ல முடியும். அதுக்கு வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. ஏன்னா காடாக இருந்த நாடை வந்து அனைத்து பகுதிகளிலையும் தோட்டங்களை உருவாக்கி அது மூலிமா ஒரு வருமானத்தை உருவாக்கி நாட்டை கட்டி எழுப்பினது வேறு யாருமே இல்லை, மலையக மக்கள் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் தான் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், கார்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் தான் இது அனைத்தையுமே வந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து மலையக மக்களுக்கு அதுக்கு ஈடான நன்மையை செஞ்சுருக்கோமான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. என்ன தான் அபிவிருத்தி செஞ்சிருந்தாலும் கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம அமுல்படுத்தணும். அதை அமுல்படுத்தணும்னா நம்ம அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தான் செயல்பட்டாகணும். ஆகவே தான் நாங்கள் இன்றைக்கி கேபினெட் மூலியமாக, அமைச்சரவை மூலியமாக ஒரு அனுமதி எடுத்திருக்கோம். மலைய மக்களை வந்து திருப்பி இலங்கையர்கள் அந்த சமுதாயத்துக்குள்ளே திருப்பி சேர்க்கறதுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது. இன்றைக்கி மலையகத்துக்கு போனாலே நிறைய பேருக்கு இருக்க முக்கியமான பிரச்சனை வந்து இந்த சமுர்த்தியாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த சமூக நலன் திட்டமாக இருக்கலாம். இதில் வந்து பல்வேறு தரப்பினர் வந்து பல்வேறு தவறான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க. இதில் வந்து அரசாங்கம் கண்டுக்க மாட்டேங்குது. என்னோட மாவட்டம் நூரெல்லை மாவட்டத்தில் மட்டும் நான் சொல்ல முடியும், கிட்டத்தட்ட 52% மக்கள் வந்து இந்த அஸ்வசுமா திட்டத்துக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நிறைய பேர் அப்பீலும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆகவே தான் அந்த அப்பீல் பீரியடும் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பல்வேறு அரசியல் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து மலைய மக்களுக்கு பண்ண வேண்டியது தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து சம்பள உயர்வு சம்மந்தமாகவும் பேசிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் அரசியல் ரீதியாக சொல்லலாம், இல்லை சம்பள உயர்வு வந்து கட்டாயம் அவசியம் இது என்ன கேட்டால் அன்றைக்கி நம்ம 1000 ரூபாய்க்கு சண்டை போட்டோம், 1000 ரூபாய் எடுத்தோம். 1000 ரூபாய் எடுத்தோன்னா 2000 பெரிய விஷயமாக வந்துச்சு. நாளைக்கு நாங்கள் 2000 ரூபாய் எடுத்தால் 3000 பெரிய விஷயமாக வரும். நாளன்றைக்கு 3000 எடுத்தால் 4000 பெரிய விஷயமாகும். ஆகவே இந்த நாள் கூலி முறைமையை தான் நம்ம மாற்றி ஆகணும். நாளைக்கு மலைய மக்களுக்கு இந்த காணியை பிரித்து தோட்டத்தை பிரித்து கொடுத்தா மட்டும்தான் தோட்டத்தையும் நடத்த முடியும், மக்களையும் அங்கே பாதுகாக்க முடியும். இது சம்மந்தமாக அமைச்சரவையிலையும் பேசியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து கௌரவ அமைச்சர்கள் ரமேஷ் பத்திரானா அவர்கள், கௌரவ அமைச்சர் ஹரின் ஃபெர்னாண்டோ அவர்கள், கௌரவ அமைச்சர் மனிஷ் நாயக் அவர்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் சேர்ந்து எங்களோட அமைச்சின் செயலாளர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கலந்துரையாடி ஒரு காணி உரிமையை எப்படி மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கலான்னு ஒரு திட்டம் ஒன்று வகிச்சிட்ருக்கோம். அது கட்டாயம் கைக்கூடி வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க நிறைய பேர், ஏன் இந்த 200வது வருஷத்தை கொண்டாடணும்? அது ஒரு விஷயம் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். வரலாறு தெரிஞ்சவன் புத்திசாலி, வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறவன் முட்டாள். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருஷமாக நிறைய இடத்துல அடி வாங்கி கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் மேலே வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து மலையக மக்கள் யாருன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது.
மலைய மக்கள் எவ்வாறு கஷ்டப்பட்டாங்க, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்க சந்திச்சாங்கன்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. சீமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் மூலிமா உப்பாரி கோர்ஸ்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருந்துச்சு, அது நம்மளுக்கு தெரியும், ஆனால் மக்களுக்கு தெரியாது. யாராச்சும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒத்துக்குவாங்களா? ஒரு 5 பேர் இருக்க குடும்பத்தில் 3 பேர் இந்தியாவுக்கு போகணும், 2 பேர் இங்கே இருக்கணும், அதெல்லாம் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் மனிதாபிமானம் இல்லாமல், மனிதநேயம் இல்லாமல் எடுத்த முடிவுகள். அன்னைக்கு எடுத்த முடிவு அரசியல் காரணமாக மட்டும்தான். ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த நிலைமையில் மலையக மக்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்டில் 2வது பெரிய இனம். ஆனால் அன்னைக்கு எடுத்த முடிவுனால இன்றைக்கி மலையக மக்கள் 4வது பெரிய இனமாக வந்திருக்காங்க. இதில் இனவாதம் எதுவுமே இல்லை. இதில் குறிப்பாக சொல்லணுன்னா, இது கலாச்சார அடையாளமும் சட்ட ரீதியான அடையாளம் என்னன்னு தேடுறதுக்கு தான். இதில் அரசியல் சூழ்ச்சியோ வேறு எந்த விதமான சூழ்ச்சியோ கிடையாது. ஆகவே தான் நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்தோம். 2 விஷயம். மலையக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருப்பி இலங்கையர்களோட சமுதாயத்துக்குள்ள சேர்க்கறதுக்காண்டி என்னென்ன வரப்பிரசாதங்கள், என்னென்ன கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்களை எடுத்து அவங்கள உள்வாங்க முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு குழு ஒன்று நியமிச்சிருக்கோம். அந்த குழுவை அடுத்த வாரத்துக்குள்ளார ஜனாதிபதி அங்கீகரிப்பார்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த குழுவில் குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட 22 பேர் இருக்காங்க. இந்த 22 பேருமே மலையகத்தில் வந்தவங்க. யார் நீங்களும் தான் இந்த குழுவில் இருக்கீங்க, சரியாம 22 பேர் இருக்காங்க. இந்த குழுவில் மலையகத்திலேருந்து பிறந்து வளர்ந்து லயத்திலேருந்து இன்றைக்கி பல்வேறு துறையில் சாதனை படிச்சிருக்கவங்களை தான் நாங்கள் தீர்மானிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இது ஒரு கூட்டான ஒரு முடிவாக இருக்கணும். ஏன்னா எல்லோரும் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் இதை முன்னால் கொண்டு போக முடியும். அது ஒரு பக்கம். 2வது பக்கம் நவம்பர் 1ஆம் வாரம் நாங்கள் ஒரு அரசாங்கம் மூலிமா அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நடத்துகிறோம். அந்த நிகழ்வு மலையக மக்களோட 200வது வருஷத்தை வெளியிருக்க அனைவருக்கும் காமிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி மலையக மக்கள் யாருன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அவங்களோட வரலாறு கூட யாருக்கும் தெரியாது. ஆகவே தான் நாங்கள் இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 மாவட்டங்களில் இந்த நிகழ்வை நாங்கள் நடத்துவோம். கொழும்பில் தான் பிரதான நிகழ்வு நடக்கும். அதுக்கு பல்வேறு துறையிலேருந்து பல்வேறு பிரமுகர்கள் ஆதரவு தந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி கலந்து கொள்வாங்க. இதுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரைட். எனிதிங் எல்ஸ்? Minister, although Sri Lanka has the high literacy rate, there are striking disparities across the region in the country. Out of that, the state sector has the highest percentage of school dropouts in all 3 sectors of education: primary, secondary and collegiate. As the youngest ever cabinet minister appointed, what's your personal opinion on this? May I ask you the source of your information? You mentioned the estate sector has the highest, because I know which sector has the highest amount of dropouts, and it's not the estate sector. It's one of the... It's one of, but it's not the most. See, this is what I mean. The problem is, we immediately say estate sector on poor people, then every bad thing should happen only to them. Poverty happens to them. Domestic labor happens to them. Migrant labor abuse happens to them. Rape happens to them. So what is the good thing that happens to us? No, this is what I mean. The highest amount of poverty right now is in Mullaithivu, right? And poverty, just to clarify, poverty correlates to dropouts in school. Poverty correlates to food crisis. Now in upcountry, there is an issue. I'm not saying there's not an issue. There is an issue, and that issue is child labor. The issue is child labor because families are finding it difficult with the crisis. And also one thing is that the lack of awareness. When there is a lack of awareness, it's our job as MPs and, as you said, cabinet, to bring it forward. But one thing that I cannot accept is this constant finger pointing that the estate sector are the saddest. I'm just giving an example. I mean, today you're a journalist, you're sitting here. Haran is a journalist, he's from the estate sector as well. So at the end of the day, we have come outside estate work. As I mentioned earlier, out of a population of 1.8 million, only 135,000 are working in the estate trade. The remaining are coming into the informal sector. But the problem is, my argument is there shouldn't be state-sponsored discrimination, for which we are fixing. But discrimination as a collective, that's up to the society to come forward and fix themselves. Because if I can just ask all of you, everyone here a simple question. We're talking about child labor being a very big issue. But don't you agree that demand equals supply? If there are child labor, why are you hiring children? Simple, no? Today, everyone in Colombo, they become a saint. They say, no, people are, estate sector people are coming here for odd jobs. Then why are you hiring them? Why are you hiring people below the age of 16? Because by law, if you're 16, you can still work, provided it's not a hazardous job. That is the law. But unfortunately,
Today, 10-year-olds are employed, 11-year-olds are employed, 12-year-olds, 13-year-olds, everybody who's below the age of 18 are employed. Not just employed, but also abused. But again, my opinion is this: demand equals supply. Tomorrow, if you are going to point a finger at me saying that estate sector children are coming for work, keep in mind the three fingers are pointing back at you. Do not hire children in any case. Today in Sri Lanka, there are 203,000 child laborers. When there are 203,000 child laborers, are you telling me all of them are from the estate sector? That is not right, no. What has happened is the systematic destruction of a community's identity. For the past 200 years, first it was the colonizers, then it was the majoritarian governments, and today, unfortunately, it's the journalists. Please don't get me wrong, I'll explain why. Because today what sells is poverty. What makes people open their papers and read, what makes people go on TV and see news is poverty. I'll give you an example. When I first took over as minister, we bought in a program called the Field Room Project. Women in the estate sector are the majority of the tea pluckers who work in the fields. Now today, women in any area that they work in, it can be an office, it can be the councils, it can be wherever. There are toilets. In the tea estates, why aren't there toilets? Women are plucking in the field from morning to night. Why are there no toilets there? These are the issues that needs to be addressed. So when that was the case, when I took over as State Minister for Housing and Infrastructure, Estate Housing and Infrastructure, I bought in a field room concept. We bought in, unfortunately, we couldn't complete our work due to the economic crisis and pandemic. But when I was minister in 2021, we had bought in the field room concept where there was a cluster restroom built for three divisions, where there's a changing room, drinking water facility, a toilet, and a dining table to sit and eat on. But unfortunately, when it comes to public, we see only what we want to see. We don't see anything else. So what do? We share pictures of people sitting on the floor and eating. We share pictures of people who are looking quite pathetic. But in reality, none of you are recognizing how far we've come. Today, a Court of Appeal judges from upcountry. And that's not just one person. There are many instances. But we choose to see what we want to see. That is the problem. Today, all of you are asking me a question. But I would like to tell you, what I meant by the systematic destruction of a community is purely because of the RPCs. I'm not going to say all RPCs, but a select few RPCs. If the hat fits, they can wear it. Whose job is it to look after their employees? It is the employer's job. Whose job is it to offer healthcare to the employees? It's the employer's job. The government, in its capacity, has done whatever we can. Unfortunately, during the former president, the late President Ranasinghe Premadasa's time, the agreement that was drawn up between the companies and the government, it was so weak. It was so weak that today estate workers are nothing more than assets of the company. Whether they are citizens of Sri Lanka or not is secondary, but they are assets of the company. Today, the line rooms, you are asking me, why can't we build houses? If you're paying higher tax, I don't mind building houses, but I'm just saying, with the tax that's coming in, with the allocation that we receive as a Ministry of Estate Housing, we can build about 2,000 houses, best case scenario, every year. Through the Indian government, we have about 14,000 houses. But by the time we build all this, the population will increase by 20,000. It's correct. It's practical. It's common sense. The population will increase by 2. So who are you building these houses for? What I have given a suggestion is, through the ministry, we are coming with a housing policy. You should give people the land they have been living in for 200 years, and they would be able to build their own house. Today, they are not entitled to their land for one simple reason. Because, by law, I believe if someone is in occupation of a land for over 10 years, then they are entitled to apply for a deed. Then why is it that estate workers who have been in the same land, 235,000 families, who have been in that land for more than 200 years, they are not entitled to the deed permits? Why is that? It is because the agreement drawn up during Ranasinghe Premadasa's time, the late president, they gave the line houses as assets of the company. Today people are asking us, why are we not able to build toilets for the estate workers? Because we don't get permission from the companies, madam.
We don't get permission from the companies. Because according to the companies, if you are below the age of 60 and you are working, you can stay in my line room. If you are above the age of 60, then you have to leave our line room. So somebody who has lived there for 4 generations has to leave because a manager who came 30 years ago told him to leave. Not even 30 years, 3 years. So the reality is far more complex than what it may be portrayed as, and which is what I meant. I was very happy with the media with the media field recently, because now more and more it's coming to light on the atrocities committed by these companies. Just to give you a small example, and I can tell you the name, it's up to the president's media if they want to put this out or not. Horana Plantations, it comes under Valibal, which belongs to Damika Perera, the richest person in this country. He has filed a case against the poorest section of this country, which is the estate workers, simply because they asked for their right. And then what was more interesting is in the United Nations Global Impact Program, Horana Plantations have mentioned they have built houses for 64% of their employees, which is completely false. They have built houses for absolutely 0% of their employees. It's the taxpayers' money which has built houses for these people. So overall, if we want to come to a solution for these 235,000 families, land rights to ownership of land is the only solution. So I think that would be a better angle to look at things. Is there anything else? Yes. என்னென்னா இப்போ வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனை நீங்கள் கழிச்சினீங்க, அது அந்த இதில் தான் ஒன்று. இந்த சவுதிக்கு போன ஒரு பணிப்பெண்ணூரால் வந்து சித்திரை பண்ணின பிரச்சனை இப்போ பெரிய நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. அது சம்மந்தமாக நான் வந்து மனுஷன் நாணயக்கரோட கதைச்சு அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதுக்கான நடவடிக்கை நீங்கள் ஏதாவது? ஆமாம், மனுஷன் நாணயக்கர அமைச்சர் அவர்கள்கிட்ட இது சம்மந்தமாக நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம். ஏன்னா இது இன்றைக்கி நேற்று நடந்ததில்லை, தொடர்ச்சியாக நடக்கிறது. இப்போ இது ஏன் நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இங்கேருந்து போகிற மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், இது எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் இல்லை. நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிங்க, நீங்கள் கேட்டிங்க இந்த தோட்டத்தில் இருந்து ஒருத்தர் போனார் சவுதிக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் பேருவலையிலேருந்து சில பேர் போயிருக்காங்க, எல்லா இடத்துலேருந்து நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் பாதிப்பு வந்திருக்கு. ஆனால் நம்ம பேசுகிறது இதான். அதான் நான் சொன்னதானே, நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோன்னு. ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன், மனுஷன் நாணயக்கர அமைச்சர் அவர்கள்கிட்ட இது சம்மந்தமாக பேசும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான பொறிமுறையும் ஒன்று தேவை. இன்றைக்கி மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸாக போகிறாங்க, வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க, ஆனால் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நிறைய பேர் டூரிஸ்ட் வீசாவில் அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் வேலை செய்கிறாங்க. அப்படி வேலை செய்யும்போது சட்ட ரீதியாக அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்காது. ஸோ சட்ட ரீதியாக ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னா நான் தயவுசெய்து மக்கள்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன், வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்கிறது தவறு இல்லை, ஆனால் போகிறது ஒரு சரியான முறையில் போங்க. இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல ஏஜென்ட்டையும் புரோக்கரையும் நம்பி அங்கே போய் சீரழிச்சு வந்தது தான் மிச்சம். இன்றைக்கி அந்த அம்மா சவுதிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க, ஆனால் திருப்பி வந்திருக்காங்க உயிரோடு. அதே ஒரு பெரிய விஷயம். எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கடந்த 6 மாதமாக 4 கேஸ் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம். இங்கேருந்து மக்கள் அங்கே போய் இறந்துட்டு எங்களுக்கு தகவல் வந்துச்சு 3-4 மாதம் கழிச்சு. ஏன்னா அங்கே இருக்க எம்ப்ளாயரு எல்லா வேலையும் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா அவங்க வந்து கரெக்டான வீசாவில் போல், கரெக்டான பொறிமுறையில் போல் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. ஸோ அதெல்லாம் நடக்கும்போது அவங்க வந்து நேரடியாக அங்கே போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த சட்டம் அவங்கள அங்கீகரிக்காது. அதனால் அவங்களை பாதுகாக்கிறது தான் இப்போ கௌரவ அமைச்சர் மனுஷன் நினைக்கிற லேபர் ரிஃபார்ம் கொண்டாந்துருக்காரு. அந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு டிராஃப்டாக வந்திருக்கு. கேபினெட்டில் அதை சமர்ப்பித்து அப்ரூவல் வாங்கினோன்னு பார்லிமெண்ட்டுக்கு போட்டு நாங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் தெளிவாக சொல்லுவோம். ஆனால் எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடக்காதுன்னு தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் இதுக்கு மக்களோட ஒத்துழைப்பும் கட்டாயம் தேவை. அடுத்த இன்னொன்று உட்கட்டமைப்பு விஷயம் சம்மந்தமாக பேசணும். என்னென்னா இப்போ வந்து கூடுதலாக மலைநாட்டிலேருந்து அந்த பாதை பிரச்சனை, அதோட வந்து தீயணைப்பு, ஏதாவது தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது தீயணைக்கிறதுக்கான தீயணைப்பு வாகனங்கள் வர்றது பிரச்சனை இருக்குது. அதெல்லாம் மக்கள் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த பிரச்சனை தங்களுக்கு இப்படி பிரச்சனை, அதால் வந்து வீடுகள் எல்லாமே நாசமாக போகுதுன்னு. அது சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்களால் வேகமாக அந்த வேலையில் செய்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்? தீ விபத்து சம்மந்தமாக மலையகத்தில் வந்து தீ விபத்து வந்து இன்றைக்கி நேற்று இல்லை, தொடர்ச்சியாகவே நடந்துகிட்ருக்கு. நாங்கள் வந்து அனார்த்த முகம் அமைச்சுக்கிட்டையும் பேசியிருக்கோம். ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு இல்லை, ஏன்னா பொருளாதார நெருக்கடினால். இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களால் பண்ண முடிஞ்சது தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு தீ விபத்து நடந்தால் நாங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு போய் அங்கே முதல்ல மக்களோட உயிருக்கு ஏதாச்சும் சேதாரம் இருக்கான்னு நாங்கள் முதல்ல பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து உட்கட்டமைப்பு வசதியை 2வது கட்டமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஒன்று வேணும்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும். மலையகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தீ விபத்து நடக்கும்போது அந்த ஒரு வீடு தான் சேதமாகும். மலையகத்தில் மட்டும் தீ விபத்து நடக்கும்போது அந்த லைனில் இருக்க ஒரு 10 வீடு 20 வீடுன்னு சேதமாகும். இதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த தனி வீடு திட்டம் எவ்வளோ முக்கியம்னு. 2வது விஷயம், அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பழமையான கனெக்ஷன்ஸ்.
வயரிங் எல்லாமே. ஸோ அதனால தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் ஆகி தீ விபத்து வருது. இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த உட்கட்டமைப்பு சம்மந்தமாக. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க மலையகத்தில் உட்கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு. நீங்கள் என்கிட்ட சொல்கிறீங்களா நாட்டில் வேறு எந்த பகுதிகளையும் மோசமாக இல்லைன்னு? அன்றைக்கி நான் பார்த்தேன் கொழும்புலேருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்கிறாரு மலையகத்தில் வந்து கஷ்டத்தில் வாழ்கிறாங்க. நான் பார்த்தேன் சில பேர் வந்து மலையகத்துக்குள்ளார வந்து வீடியோலாம் எடுத்து ஐயோ மக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னு. சரி, மலையகத்துக்கு வந்தவங்கள பமன் கடைக்கு போய் பார்க்க சொல்லுங்களேன். இல்லை சொல்கிறேன், எல்லா இடத்தையும் ஒன்றா தானே பார்த்தாக்கணும். ஏங்க வறுமை வந்து பொதுவானது. நம்ம பண்ணுற தவறு என்னென்னா வறுமை இவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதான் நாங்கள் தவறுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அனைவருக்கும் ஒரு பொதுவான பொறிமுறை ஒன்று கொண்டு வந்தாகணும் வேலை செய்கிற மாதிரி. இப்போ மலையக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மலையக மக்களுக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதி முக்கியம். ஆனால் அனைவருக்கும் பண்ணுறது சாத்தியம் கிடையாது. அரசியல் நாங்கள் இங்கே போய் சொல்ல வரல. இப்போ 2.5 லட்சம் வீடு எங்களுக்கு தேவை. 2 லட்சம் வீடு இந்த அரசாங்கத்தில் கட்ட முடியுமா? ஒரு வீட்டு வந்து 32 லட்ச ரூபா. இது நான் உங்களுடைய யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன். 3.2 million for a house. It's not easy for the government to build 235,000 houses, right? So when that's the case, what is the best option? Give them the land which they've been living in. It'll all go back to that.